Hast du schon mal gesehen, wie ein Strengkanker von einem Karate-Champion herausgefordert wurde, nur so zum Spaß, was dann passierte, hat sprachlos gemacht. In einer Kleinstadt, in einer unscheinbaren Turnhalle, glaubt jeder, seinen religiösen Champion zu kennen, einen eingesehenen und selbstbewussten Mann mit schwarzem Gürtel. An diesem Tag wollte sich einen Spaß erlauben und forderte einen einfachen Strengkanker der Turnhalls zu einem Freundschaftskampf heraus, was er nichts wusste, war, dass sich unter seiner einfachen Kleidung eingeschickt, eine Vergangenheit und ein Geheimnis verbergen, die sich niemand hat vorstellen können. Marcus arbeitet seit einigen Jahren als Strengkanker in einer kleinen Turnhalle in der Nachbarschaft. Jeden Tag verrichtet seine Arbeit unauflegt, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, schweigend, vernab von neugierigen Blicken oder vorschnellen Urteilen. Verwil war nur ein einfacher Eingestellter, ein gewöhnlicher Mann, der unbemerkt blieb. Doch hinter dieser scheinbaren Einfachheit trug Marcus ein schwer Lass mit sich herum. Seine Vergangenheit war von Kiebempfen geprägt, die weitaus härter waren als die von Tatami. Wurde in einem Problemjährl geboren und ist inmitten von Geld und Armut aufgewachsen. Von klein auf musste lernen, sich zu verteidigen und in einer Welt zu überleben, die ihm nicht viel Chancen einerkommt. Durch die Kampfkunst hatte einen Ausweg gefunden, einen Weg, sein Wut und seinen Schmerz zu kanalisieren. Aber hat sich davor entschieden, diesen Teil von Geheim zu halten. Wollte nicht, dass wissen, dass in seinem Heimatland ein Champion gewesen war oder dass bei internationalen Turnieren gekämpft hat. Marcus wollte einfach nur in Frieden leben, seine Vergangenheit vergessen und sich abseits des Rampenlichts neu aufbauen. An diesem Tag ändert sich alles. Der örtliche Champion, ein Schwarzgurt, der wegen seiner Technik und seiner arroganten Selbstsicherheit variiert wurde, sucht einen neuen Gegner für einen Freundschaftskampf, eine Herausforderung, sich via den Stammsten des Fitnessstudios zu amüsieren. Hat Marcus entdeckt, der allein in einer Exa, schweigsam war und fast unsichtbar schien. Mit einem spätischen Lächeln lade ihn, auf die Tatami zu steigen. Verwil war es ein Spiel, ein lustige Show, beter der Streitkämpfer schnell aus dem Rennen geworfen wurde. Aber für Marcus war es ein entscheidender Moment. Dieser Kampf wird viel mehr auf ihn beruhen als nur das Ausführen von Schlägen. Es wird den Druck alter Blick, die auf ihn gerichtet waren, bereit, sich aber in lustig zu machen oder sein Stärke zu unterschätzen. Doch tief in seinem Inneren brannt ein Flamme, die keiner Teil lassen konnte. Wusste, dass dies Herausforderung eine Gelegenheit sein wird, Vorurteils zu brechen und zu zeigen, wer wirklich war, jenseits des Bilds, das von ihm hatten. Doch Marcus wollte seinen Wert nicht nur auf körperlicher Ebene beweisen. Dieser Kampf war ein innerer Kampf, ein Prüfung, seine Angst und unsichtbaren Wunden zu überwinden und sich endlich in einer Welt zu behaupten, die allzu oft ignoriert hat. Die Herausforderung, die ihm gestellt wurde, war nichts mehr nur ein Spiel, sondern ein Frage der Anerkennung und der Erlösung. Jeder in der Turnhalle wartet, einig mit Verachtung, und mit Neugier auf das, was kommen wird. Marcus hingegen war bereit. Aber was keiner von ihnen vorherrschen konnte, war, welche Auswirkungen dies Begegnung auf ihr aller Leben haben wird, und welche unglaubliche Kraft in diesem unauflöslichen Mann schlummert, die bereit war, ans Licht zu kommen. Der Moment, in dem Marcus aufstand, die Herausforderung anzunehmen, veränderte die Atmosphäre in der Turnhalle. Ein Still breitet sich aus, schwer und angespannt, als ob die Zeit selbst den Atem anhielt. Die spätischen Blickwicken einer Neugierde, die sich mit Angst vermischt, wird dieser Strengkanker, denn niemand besteht. Dieser Mann mit dem vom Leben gezeichneten Gesicht wirklich auf die Tatami gehen und gegen den variierten schwarzen Gürtel antreten, der für sein Arroganz und sein unbestrittenes Talent bekannt war. Marcus atmet tief durch und spürt, wie sein Herz in seiner Brust wie ein Trommel schlug, aber auch das inner Selbstvertrauen, das jahrelang kultiviert hat. Sein Hand zitterten leicht, aber es war nichts aus Angst. Es war Aufregung,
gemisch mit wilder Entschlossenheit. Awust, das dieser Kampf nix nur körperlich war. Es war ein Kampf sein Identität, ein Suki, zu zeigen, das viel mehr war als das, was die Gesellschaft sein wollte. Als dem Blick seines Gegners begegnet, sah die Verachtung, das Grinsen, das sagt du bist nix, aber Marcus ließ sich nicht einschüchtern. Spurt die matcht all der Jahrstillen Trainings, der im verborgenen Juinen Kämpfe, der schlaflosen Nacht, die damit verbrecht, sein Bugungen zu perfektionieren. Der Kampf begann, die ersten Wortwechsel waren schnell, fast mechanisch. Doch schon bald überrascht Marcus auch, sein Flussig und Präzise Technik variiert in Vergangenheit, die weitaus reicher war als die eines einfachen Strengkankers. A which aus, schlug und blockt mit einer Meisterschaft, die sicher mit a Phänomen staunen ließ. Der Ortsmeister, der es gewohnt war, zu dominieren, sah sein Selbstvertrauen wanken, was wie ein Spiel außer, entwickelt sich zu einer wahren Demonstration von Stärke und Technik. Marcus versagt nicht, seinen Gegner zu sehr catchen, tanzt mit ihm, geht Buging beladen mit einer Geschichte, mit Schmerz, aber auch mit einer unglaublichen Widerstandsfähigkeit. Mit jedem Schlag, jed operate kommen die Erinnerungen in sein Vergangenheit zurück, sah die dunklen Tage, und denen fast aufgegeben hat, die körperlichen und seelischen Verletzungen, die Einsamkeit. Doch schut Beckham all das ein neue Bedeutung. War nix mehr ein gebrochener Mann, war ein Krieger, ein Überbender, ein Mann, der bereit war, wieder aufzustehen und für sein Wort zu kämpfen. Die Mensch, die sonnig still war, begann zu murmeln und zagif zu applaudieren. Einige sahen in ihm ein Vorbild, ein Quell der Inspiration. Ander, die sich anfangs noch lustig gemacht hatten, waren sprachlos. Marcus spürt, wie sich die Energie ihn herumwanderte. War nix mehr unsichtbar, war im Zentrum, mächtig und frei. Doch der Kampf war nix nur ein Frage der körperlichen Stärke. Es war auch ein mentales Spiel, der frustriert Lokomotor begann, die Beherrschung zu verlieren. Sein Schläge wurden aggressiver und weniger kontrolliert. Marcus hingegen blieb ruhig und konzentriert. Nutzte die wat seines Gegners gegen sich selbst, da jeder Fehler ein Chance war. In einem entscheidenden Moment ergriff Marcus ein Luck, setzte zu einem schnellen, präzisen Schlag an, der seinen Gegner zu Boden gehen ließ. Fassungslos still erfüllt die Turnhalle. Dann folgt eine Explosion von Applaus und Jubel. Marcus richtet sich auf, sein Atem ging schwer, aber sein Herz war leicht. Hat allen etwas bewiesen, aber wir allem sich selbst. An diesem Tag war nix mehr der Strengkanker, denn niemand beachtet. War ein Mann, der seine Angst und Verletzungen überwunden und viel mehr als nur einen Kampf gewonnen hat. Hat Respekt, Anerkennung und wir allem inneren Frieden gewonnen. Doch dieser Sieg war auch der Beginn einer neuen Phase. Wir wollten nun sein Geschichte kennenlernen, wollten verstehen, wie ein so bescheidener Mann ein solch Stärke besitzen konnte. Marcus wusste, dass seine Vergangenheit in die Oberfläche kommen würde, dass verborgene Wahrheiten ans Tageslicht kommen würden. War bereit, sich all dem zu stellen. Denn manchmal muss man nix nur für sich selbst kämpfen, sondern auch davor, dass das Licht sein, selbst in der tiefsten Finsternis. Dieser Kampf hat Energie nicht, in News Capital, das sein Leben und das aller Menschen ihn herum auf den Kopf stellen wird. Doch ein Moment genoss Marcus diesen Moment, dies verdiente Anerkennung, und wusste, dass es noch ein langer Weg war, aber dass nie wieder allein mit seinen Dämonen sein wird. Die Still im Saal war fast greifbar, ein Still, die schwer von Spannung und verhaltenen Emotionen war. Alle Augen waren auf Marcus gerichtet, diesen verkannten Strengkanker, der gerade ein ungent Stärke offenbart hat, die Stärke eines Kriegers, der bereit ist, sich der ganzen Welt zu stellen. Doch was dann geschah, aber Trophäus, was sich irgendjemand vorstellen können. Als der Applaus allmählich verhebt, trat ein Mann vor, dessen Gesicht schon gespinnt waren und dessen Blick von dumpfer Wut und versteckter Angst geprägt war. Es war ein alter Rival von Marcus, der in immer Unterschieds,
Verspedit and niedergemerkt hat. A began zu sprechen, sein Stimme zittert, war aber fest and prangert Verkerbeen Geheimnis an, wunden aus der Vergangenheit, die Marcus Versich hat, geheim zu halten. Jedes Wort viel wie ein Keulenschlag weckt in der Luft ein elektrisch Spanning. Dox Marcus, which nix zurück, sondern hab mit einer schutterlicher Entschlossenheit den Kopf, sein Augen leuchteten mit einer neuen Intensität, der gleichen Intensität, die in seinen dunkelsten Tagen erlebt hat. Dies war nix mehr nur ein Dojo-Kampf, es war ein Kampf sein Wort, sein sein Identität. Der Gansal hielt den Edelmann, gefangen in diesem Moment, in dem kippen konnte. Dan betrat plötzlich Marcus Schwester die Tatami. Sie war klein, aber sie trug ein Kraft in sich, die sich niemand heit vorstellen können. Sie ergriff das Wort und enthielt Wahrheiten über die Familie, über ihren gemeinsamen Kampf, über die Opfer, die sie gebracht hatten. Sie sprach von Marcus als einem stillen Helden, einem gebrochenen, aber nie besiegten Mann. Ihr Wort trafen jeden tief im Inneren, und Legion das Easter Zweifel und de Misstrauen schmelzen. In diesem Moment taucht ein weiter emeliger Kamerad, ein Waffenbruder, auf. Auche hat ein Geschicht zu Urslan, ein Geschicht von verborgenem Heldentem, Tapferkeit und unerschütterlicher Loyalität. Dies aussieht stark das Bild von Marcus und Vernderde die Wahrnehmung aller. War nix länger ein Strengkenker, war nix länger ein einfacher Mann, war ein lebendiges Symbol für Mut und Widerstandsfähigkeit. Doch dieser glorreiche Moment wurde abrupt von einem Schatten unterbrochen, der durch den Raum schwett. Ein bedrohlicher Prozess, ein Drachen Gefahr, die niemand hat kommen sehen. Marcus spürt es, dieses Kribbeln am Rücken, diesen dumpfen Alarm, der einem klar macht, dass die eigentlich Schlag jetzt beginnt. Den jenseits von Applaus und Lob gab es Feind, die im Schatten lauerten und zu allem bereit waren, in zu Fall zu bringen, als zu zerstreuen, was aufgebaut hat. Angst mischt sich mit Wut, Unsicherheit, mit Entschlossenheit. Marcus bald die Fust, jeder Muskel war angespannt, jeder Atem kontrolliert. Awust, dass dieser Moment entscheidend war, das wofür gekämpft hat, hier und jetzt auf dem Spiel stand. Die Erinnerungen und seine Verletzungen, die Demütigungen, die schlaflosen Nacht, die Opfer für seine Familie, strammte in seinen Geist und ließ eine neue, unbändige Kraft entstehen. Der Kampf war nix mehr nur ein körperlicher, sondern ein moralischer, ein geistiger. Marcus war bereit, das Schlimmste in Kauf zu nehmen, seine Wahrheit zu verteidigen, die zu schützen, die Alibi, die Mensch, die in seinen Gesten hing, sah in einem Verkörperung des menschlichen Kampfs, der Fähigkeit, wieder aufzustehen und trotz allem zu kämpfen. Mit einem letzten Atemzug trat einen Schritt nach vorn und blickte den Zweiflern, die in Brecken wollten, direkt in die Augen. Ein trotziger Blitz ging durch seine Augen, ein klarer Botschaft, a Wort niemals zurückzuquaken. Dieser Moment, diese Explosion von Emotionen entmacht, markierte einen entscheidenden Wendepunkt. Marcus war kein gewöhnlicher Mann mehr, war zu einer lebenden Legend geworden, zu einem Symbol des Muts für alle, die sich vergessen, verrischt und ausgeschlossen fühlen. Die Nachricht von diesem unerwarteten Kampf und der Entfernung von Marcus' Vergangenheit verbreitet sich wie ein Laufer in der ganzen Stadt. Die zunächst ungläubigen Einwohner begannen, dies Geschichte zu teilen, die mit allen Vorteilen brach, die es über diesen Mann hatten. Marcus war nix mehr nur der Strengkenker, den es jeden Tag ignorierten. War zu einem Lokalhelden geworden, einem Symbol für Mut und Widerstandsfähigkeit. Die sozialen Netzwerke liefen heiß, Videos des Kampfs wurden tausendfach geteilt und lasten Bewunderung und Emotionen aus. Viele waren von der Aufrichtigkeit und Stärke dieses Manns berührt, aber auch von den Schwierigkeiten, die im Stillen durchgemacht hat. Es tauchten Zeugnis auf, die davon berichteten, wie Marcus unauflich seinen Nachbarn half, die Jugendlichen in der Nachbarschaft unterstützt und trotz seiner eigenen Kämpfe immer ein Lächeln schenkt. Die Stadt, die einst zwischen Gleichgültigkeit und Verurteilung gespalten war, begann,
ihren Blick zu ändern. Initiativen zur Unterstützung von Veteranen wie Marcus wurden ins Leben gerufen, und mehreren Einwohnern wurde bewusst, wie wichtig es ist, hinter die Fassade zu blicken. Die Gesellschaft nicht ein tiefgreifende Debatt über die Anerkennung vergessener Helden, den Wörter Menschenwert und die stark gemeinschaftlicher Bindungen. Für Marcus wurde die Wälder, Unterstützung zu einem Balsam auf sein unsichtbaren Wunden, eine Erinnerung daran, dass sein Kampf auch im Schatten nicht umsonst gewesen war. Die Entwicklungen rissen auch die Barrieren zwischen ihm und den Genigen, die in Veritäten, nieder und schaffen unerwartet brücken. Letztendlich hat dies Geschichte nicht nur Marcus Leben verändert, sondern auch das einer ganzen Stadt, die gelernt hat, war grade zu sehen und wertzuschätzen, die von Herzen kommt. Nach dem Sturm der Emotionen und Entwicklungen wurde klar, dass dies Geschichte weit über einen einfachen Kampf hinausging. Marcus, dieser bescheidene Mann, den niemand beachtet, beweist, dass sein Stärke nicht in Aussehen oder sozialem Status liegt, sondern in Mut, Ausdauer und Wert im Angesicht von Widrigkeiten. Stiller Sieg brach mit Stereotypen und erinnerte auch daran, wie wichtig es ist, eine Person niemals nach ihren Jahren Umständen zu beurteilen. Die Stadt, die von dieser Lebenslektion berührt wurde, begann, ihr Bewohner in einem neuen Licht zu sehen, und gab den Genigen, die es ignoriert hatten, wieder einen Wert. Für Marcus war dieser Kampf nicht nur ein freudiger körperlichen Stärke, sondern ein Triumph über seine eigenen Angst, seine vergangenen Verletzungen und die Vorurteile, die in langer Zeit in den Schatten gestellt hatten. Dies Geschichte ist eine Einladung, hinter die Fassade zu blicken, mit vielen die Hand auszustrecken und den in jedem Menschen verborgenen Reichtum zu erkennen. Es ist auch ein Offer zur Hoffnung, zur Resilienz und zur Überzeugung, dass selbst in den dunkelsten Momenten ein Licht aufgehen kann. Marcus ist nichts mehr nur ein Strengkämpfer oder emeliger Soldat, ist zum lebenden Symbol davor Jordan, das jedes Leben zielt, dass jeder Kampf es wert ist, geehrt zu werden. Abonnier, nichts zu verpassen, hinterlass ihn like, wenn dich dies Geschichte berührt hat, und lass uns in den Kommentaren wissen, von wo aus du uns beobachtest.